el titulo dice, adios proteína zirnia, pirosimos muy claros, no la vamos a despedir. Al contrario, vamos a entender por qué para tantos, después de los 65, la proteína por sí sola pes no está funcionando. Tis una familia, te han dicho que para salvar tus músculos la respuesta es más proteína. Y ahí estás con los batidos, el pollo, los huevos, pero los calambres nocturnos no te dejan en paz. La fatiga es una sombra que te sigue a todas partes y sientes que tus piernas simplemente ya no son los de antes. Levantar de la silla requiere un suspiro y un esfuerzo que antes no hacían falta. Subir los escaleras es tu y acute evers personal de cada día. Miras es batido de proteína en la cocina y piensas que estoy haciendo mal. Si le estoy dando a mi cuerpo los ladrillos que necesita, porque no construye nada, porque me sigo sintiendo débil. La razón es increíblemente simple y aún así ha sido ignorada por años. Te falta el socio de la proteína, te falta la ley de encendido. Un mineral tan común, tan esencial, que probablemente lo tienes ahora mismo en tu despensa, pero que ha vivido a la sombra de la forma de la proteína. Un nutrient que la ciencia está demostrando que es crucial para que la proteína haga bien su trabajo, sobre todo cuando los años pasan. Quédate conmigo porque te voy a revelar cuál es este hero olvidado, te mostrar la ciencia que lo respalda. Y lo más importante, cómo combinarlo con la proteína que ya tomas para mejorar tu fuerza. Decir adiós a la fatiga y volver a sentir dueño de tu cuerpo. Imagina que te levantas un día y de repente abrir un frasco se siente como una batalla. O que no te atreves a levantar a tu nieto por miedo a que te fallen las fuerzas. O que un simple paseo por el parque te deja con las piernas temblando. Esta pérdida de fuerza, que la ciencia llama sarcopenia, no es una condena inevitable de la edad, es muchas veces el resultado de un desequilibrio que va más allá de cama, más o menos proteína. ¿Crees que la solución era len a el tanque de gasolina? Pero nadie te dijo que la batería estaba desconectada. Hoy vamos a conectar esa batería. Hoy vamos a volver a encender el motor de tus músculos. Primero, que quede claro, la proteína no es la vilana, es y siempre será absolutamente esencial. Piensa en la proteína como los ladrillos para const. Yo una cosa, son los bloques fundamentales para reparar y crear nuevo tejido muscular. Sin ladrillos no hay muro, punto, entonces, ¿dónde está el truco? El problema no son los ladrillos. El problema es que después de los 60 o 65, el equipo de construcción de tu cuerpo se vuelve un poco vago. La ciencia lo llama resistencia anabólica. Anabólico significa construir. Así que básicamente tu cuerpo se vuelve resistente a las órdenes de construir músculo. Es como si el capataz de la obra se era quedado medio sordo. Tú le gritas a construir zirnia mandando proteína, pero él apenas te oye. A nivel microscópico, esto es lo que pasa. Te comes filet de pollo o te tomas tu batido. Tu cuerpo lo descompone en aminoácidos que viajan por la sangre de tus músculos listos para la acción. Pero al llegar, las células musculares que deberían recibirlos con una fiesta están menos receptivas. La señal para empezar a construir músculo es débil. El resultado es esa frustración que conoces también bien. Consumes la proteína, pero una buena parte no se usa para lo que debería. Se desperdicia y tú te quedas igual de débil, con la misma fatiga y esa falta de recuperación. Es como intentar len una cesta de mimbre con agua. Por eso, las guías nutricionales para adultos mayores recomiendan más proteína. A menudo de 1 2 a 1,
6 g por kilo de peso corporal, es un intento de gritar más fuerte al capata sordo, pero atiboras de proteína es difícil y además no soluciona el problema de raíz. La raíz del problema es que a la proteína le falta un socio, un catalizador, un mineral que actúa como un megafono para que el capata escuche la orden fuerte y claro. Hoy tenemos ladrillos de primera, pónganse a trabajar, usemos otra analogía, que es arrancar un coche de alta gama, que son tus músculos. Le pones la mejor gasolina del mundo, la proteína, el depósito estolino, listo para desatar toda su potencia, pero metes la mano en el bolsillo y te das cuenta de que has perdido la leve. Sin esa pequeña leve, el motor no arrancará. Esa leve es mineral olvidado, es el verdadero secreto para potenciar la fuerza después de los 65, y está a punto de salir a la luz. Es mineral, esa leve de encendido para tus músculos, es el magnesio. Sí, el magnesio. Seguro que has oído hablar de él, pero casi siempre como un actor secundario eclipse, solo por gigantes como el calcio o la vitamina D. Pero de secundario no tiene nada. Es un protagonista. Participa en más de 300 reacciones bioquímicas del cuerpo. Más de 300 desde regular la presión arterial hasta mantener los huesos sanos. Y lo que nos importa hoy, la función muscular y la producción de energía. El problema es que con la edad no solo absorbimos puro el magnesio de la comida, sino que nuestras dietas suelen ser más limitadas y algunos medicamentos pueden agotar nuestras reservas. Esta deficiencia silenciosa es una de las grandes culpables de que te sientes sin energía. Pero, como es que este mineral revive los músculos? Vamos a verlo punto por punto. Punto 1. El combustible celular. Adiós a la fatiga crónica. Sientes es cansancio que no se va ni durmiendo 8 horas. Esa sensación de tener la batería siempre al 10%. La respuesta está en tus células, y el magnesio es el cargador. Dentro de cada célula tienes unas centrales eléctricas, los mitocondrias, que producen la molécula de energía del cuerpo. El ATP es la moneda con la que tu cuerpo paga por todo, cada parpadeo, cada latido y, por supuesto, cada contracción muscular. Y aquí viene el secreto. Para que tu cuerpo pueda usar esa moneda energética, el AT necesita que el magnesio esté presente. El ATP biológicamente activo es en realidad un complejo llamado MGAT. Sin magnesio la energía está high, pero es como si no tuvieras la mano para la moneda y usarla. Cuando falta magnesio, la producción de energía se desploma y tus músculos, que son devoradores de energía, son los primeros en notarlo. El resultado es esa fatiga profunda, debilidad y falta de aguante. Asegurar buenos niveles de magnesio es el primer paso para recargar tus baterías. Punto 2. El guardián del músculo, el fin de los calambres y espasmos, te despiertan de madrugada esos calambres terribles en los pantorrillas. Sufres tics o espasmos, no son cosas de la edad. Son tus músculos pidiendo ayuda a gritos y el magnesio es el pacificador que necesitan. Piénsalo así, el calcio y el magnesio son el yin y el yang de tus músculos. El calcio ordena la contracción. Cuando una señal nerviosa llega al músculo, el calcio entra en la célula y hace que se tense. El magnesio, en cambio, ordena la relajación. Actúa como un portero que una vez terminada la contracción le dais al calcio veil suficiente ahora fuera, permission do que el músculo se relaje. Cuando falta magnesio, el calcio campa a sus anchas, los músculos se quedan en un estado de tensión constante, de high la rigidez,
los espasmos y los dolorosos calambres. Aunque la evidencia científica sobre la suplementación para los calambres es mixta, se sabe que una deficiencia de magnesio es una causa directa de este problema. Restaurar el equilibrio es clave para que tus músculos sepan, en cuando tensars, y cuando por fin descansar. Punto 3. El maestro constructor, potenciando la síntesis de proteínas, este es el punto clave, el que un to do. Hablamos de la resistencia anabólica, rígidos. Pues bien, el magnesio es una pieza fundamental para combatirla. La síntesis de proteínas es el proceso de los aminoácidos, los ladrillos y const, con ellos nuevo tejido muscular. Este proceso es superclillo y necesita que se activen un montón de enzimas. Y adivina que mineral es esencial para poner en marcha a muchas de estas enzimas constructoras. El magnesio volvemos a la obra, la proteína son los ladrillos, el ejercicio es la orden de la quite, to para construir y el magnesio. El magnesio es el capataz eficiente que se asegura de que cada ladrillo se coloque en su sitio y de que el cemento se use correctamente. Puedes tener los mejores ladrillos del mundo, proteína de calidad, y los mejores planos, el estímulo del ejercicio. Pero si el capataz no está ahí para dirigir la obra, magnesio, al final del día solo tendrás un montón de ladrillos tirados en el suelo. No se construye ningún músculo. Al asegurar de tener suficiente magnesio, le das a tu cuerpo la dirección que necesita para usar eficientemente la proteína que le das, ayudando a superar esa resistencia anabólica. Punto 4. El escudo protector, frenando la sarcopenia. La sarcopenia, esa pérdida de masa y fuerza muscular con la edad, es el gran enemigo de la independencia. Es lo que nos hace más frágiles y vulnerables a las caídas. El magnesio lucha contra ella en varios frentes, mejora la producción de energía, facilita la relajación y recuperación muscular y, como vimos, participa en la construcción de nuevo músculo. Y no es solo teoría. Varios estudios han encontrado una fuerte asociación entre los niveles de magnesio y un mayor rendimiento muscular en adultos mayores. Un estudio clave mostró que una mayor ingesta de magnesio se relacionaba directamente con más masa muscular, más fuerza de agarre y más potencia en las piernas. Otro estudio famoso, el estudio inquiente, encontró que niveles más altos de magnesio eran un predictor de mayor rendimiento físico, independientemente de otros factores como la dieta o el ejercicio. Estos no son solo números. Estos se traducen en poder levantar de una silla sin usar las manos, en subir las compras sin cuidar sin en jugar con tus nietos en el suelo y levantar sin problema. Se traduce en vivir la vida a tu manera. Sección 3. La evidencia científica que lo confirma. Sé que suena demasiado bueno para ser verdad. Por eso, no me creas solo a mí, escucha a la ciencia. Durante años, la investigación sobre la sarcopenia se centró casi solo en la proteína y el ejercicio, pero en la última década el magnesio ha surgido como una estrella. Un estudio publicado en la revista Nutrients analizó la relación entre la ingesta de magnesio y la sarcopenia en miles de adultos. Sus resultados fueron reveladores. A mayor ingesta de magnesio, menor era el riesgo de sarcopenia. Los investigadores concluyeron que una ingesta suficiente de magnesio podría ayudar a prevenir la sarcopenia. Otro estudio de the American Journal of Clinical Nutrition siguió un grupo grande de hombres y muchos y descubrió que quienes consumían más magnesio no solo tenían más músculo, sino también huesos más densos, una doble victoria.
quizás lo más emocionante son los estudios de intervención. En uno de ellos, a un grupo de mujeres mayores se les dio un suplemento de magnesio durante 12 semanas. Al final, los mujeres que tomaron magnesio mejoraron significativamente su rendimiento físico, como la velocidad al caminar o la facilidad para levantarse de una silla en comparación con los que tomaron un placebo. Es importante entender que muchos de estos estudios muestran una fuerte conexión, una correlación. Y aunque correlación no siempre significa causalidad, la evidencia es tan consistente que los científicos están convencidos de que el magnesio es una pieza clave en el rompecabezas de la salud muscular. Ignorar el magnesio es como intentar remar con un solo remo. Añadirlo a tu estrategia junto a la proteína y el ejercicio te da los dos remos que necesitas para avanzar con fuerza. Veil basta de teoría, vamos a la práctica. Como metimos este giro en tu vida, part 1, ¿cuánto magnesio necesitas realmente? Las recomendaciones oficiales para mayores de 51 años rondan los 320 mg para mujeres y 420 mg para hombres. Sin embargo, algunos expertos sugieren que para un efecto óptimo, sobre todo si hay síntomas, se podría apuntar a un rango de 6 a 8 mg por kilo de peso corporal. Para una persona de 70 kg, eso sería entre 420 y 560 mg al día. Ojo, estas dosis más altas deben ser siempre consultadas con un médico, ya que un exceso de magnesio puede ser perjudicial, especialmente si tienes problemas de riñón. La mala noticia es que la mayoría de adultos mayores no llega ni al mínimo recomendado. La buena es que podemos arreglarlo. Part 2. Los 5 alimentos más ricos en magnesio, la dispensa del poder muscular. Antes de las pastillas vamos a la comida de verdad. Semillas de calabaza y chía, los rellenas del magnesio. Un puñado de semillas de calabaza, unos 30 g, té de casi 160 mg, casi la mitad de lo que necesita una mujer al día. Echarlas en el yogur, en los batidos, en las ensaladas, donde frutos secos, almendras y anacardos. Un puñado de almendras, 30 g, tiene unos 80 mg de magnesio, además de grasas buenas y fibra, son el snack perfecto. Verduras de hoja verde oscuro, papel sabia lo que hasha, espinacas, acelgas, col rizada, están cargadas de magnesio. La clave es el color, cuanto más verde oscuro, más magnesio, legumbres, frijoles negros, lentejas, garbanzos. Esto es un 2 por 1. Son una fuente increíble de magnesio y de proteína vegetal. Una taza de frijoles negros tiene unos 120 mg de magnesio y 15 g de proteína. La combinación perfecta, chocolate negro 70% o más, si has leído bien, una onza, unos 30 g de chocolate negro de calidad puede tener unos 65 mg de magnesio. Disfruta de un par de cuadraditos sin culpa. Estás alimentando tus músculos. Part 3. La combinación ganadora. El batido fuerza renovada. Aquí tienes una receta superfácil para combinar proteína y magnesio. Ingredients: una taza de leche o bebida vegetal. Una medida de tu proteína en polvo o media taza de yogur griego. Un buen puñado de espinacas frescas. Te juro que no se notan. Una cucharada de semillas de chía o almendras. Medio plátano para potasio y dulce. Optional: una cucharadita de cacao puro en polvo, más magnesio. Instrucciones: to do a la licuadora. Y listo, un desayuno o post-entrenamiento perfecto. Part 4. Y qué pasa con los suplementos. Para muchos, sobre todo si hay poco apetito o problemas de absorción, un suplemento puede ser una gran ayuda. Pero cuidado, no todos son iguales. Hui del óxido de magnesio que se absorbe fatal,
busca estas dos formas que son mucho mejores. Se trato de magnesio, si absorbe muy bien y es excelente para la función muscular y la fatiga. Además, ayuda a la regularidad intestinal. Glicinato o bisglicinato de magnesio, esta es la fórmula deluxe. Si absorbe de maravilla, es muy suave para el estómago y tiene un efecto calmante, ideal si también buscas relajarte y dormir mejor. Una buena idea es empezar con una dosis baja, unos 200 mg por la noche. Y lo repito una vez más, habla siempre con tu médico antes de empezar cualquier suplemento nuevo. Es fundamental, así que, ¿cuál es la moraleja de esta historia? No se trata de decir adiós a la proteína, sino de dar la bienvenida a su socio indispensable, el magnesio. La debilidad y la fatiga que sientes no son un fracaso tuyo. No es que no te esfuerces, es que te faltaba una pieza clave del rompecabezas y ahora la tienes. La proteína te da los ladrillos, pero el magnesio dirige la obra para construir una cosa fuerte y llena de energía. La edad no es una sentencia de debilidad, solo significa que nuestro cuerpo necesita un cuidado más inteligente. Ahora tienes el conocimiento para nutrir tus músculos de una forma que de verdad funciona, para vivir tus años dorados con la fuerza y la independencia que te mereces. Si este video te ha abierto los ojos, te pido que hagas algo muy importante, compartilo. Piensa ahora mismo en un amigo, una familia, tu pareja, cualquier persona mayor de 60 años que necesite ver este mensaje. Un simple clic puede ser el primer paso para cambiar la vida a alguien y ahora quiero escucharte a ti. Déjame un comentario. ¿Conoces el poder del magnesio para tus músculos? ¿Has luchado contra los calambres y la fatiga? O quizás tienes una receta rica en magnesio que quieras compartir. Leo todos los comentarios y me encanta aprender de vuestra experiencia. Para no perder más información como esta basada en ciencia y fácil de entender, suscribid al canal y activa la campanita. Cada semana te damos herramientas para que tomes las riendas de tu salud. Gracias por acompañarme.